Sibulalele mbukeli sikwamukele eindabeni zehora lesikhombisa kusihla. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Kanti ke mbukeli njengenjwayelo ake sibheke ehamba phambili kusihlwa nje. They wait for 6 months and they do nothing and they expect umkhonto wesizwe now to rush to a month before the election when they've already they've already campaigned. Inkantolo ephakeme eThekwini isigodlile isinqumo esiphuthumayo se-ANC sokuvimbela iqembu lezombusazwe iMK ukuthi lisebenzise uphawu kanye negama lomkhonto wesizwe. First deceased arrived in Durban by the King Shaka International Airport, La Mercy, KwaZulu-Natal in South Africa. Inkantolo ephakeme ehlele eThekwini itshelwe ukuthi umziwe eThemba Gwabeni ongumsola wesine eceleni lokubulawa kaKenan Forbes owayedume ngelika AKA kanye nomngani wakhe uTibele Muthwane wakhokhelwa ukwenza lo msebenzi. As they clip it forward now, they need men in the box. Their men arriving in the box. The angle's tight. Oh, it's brilliant. It's absolutely. Ocija elakuleli uHugo Brush unethemba lokuthi iqembu lakhe selingakwazi ukushaya noma ngabe iliphi iqembu elikhulu ezwenikazi Afrika. uBruce uhlabeke umxhwele ngendlela iBafana Bafana edlale ngayo ngesikhathi ibambana neAlgeria. Inkantolo ephakeme eThekwini isigodlile isinqumo esiphuthumayo se-ANC sokuvimbela iqembu lezombusazwe iMK ukuthi lisebenzise uphawu kanye negama lomkhonto wesizwe. I-African National Congress ithi ukusetshenziswa kwegama kanye nophawu lweMK kuzodukisa abavoti njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Uma igcina ngokunqoba ke lo mdonsiswayo no-ANC, iMK kuzomela ukuthi ke iqambe kabusha igama kanye nophawu. Ithimba labameli be-ANC lenze izithulo zokuthi iqembu le-MK lisanda kusungulwa lifuna ukudla izithukuthuku ze-ANC kanye nemihlomulo ngokusebenzisa uphawu negama lomkhonto wesizwe okuwuphiko lwezempi ngaphansi kwe-ANC. Consider for a moment that the ANC wished to exploit the goodwill that it enjoys in this logo. Now, if it were to start using its man, its warrior with a spear, it cannot do so without also promoting the MK party. Because it is now using a mark that is so similar that the two will be associated. Ummeli weqembu lomkhonto wesizwe uphikise ngelithi akukho ukuphuthuma malungana nesicelo se-ANC kwazise iMK yasungulwa ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. They wait for 6 months and they do nothing and they expect umkhonto wesizwe now to rush to a month before the election when they've already they've already campaigned due to their laxity to now suddenly change their name and do what how is that going to assist them? iMK iphinde yanxusa inkantolo ukuthi ichithe isicelo se-ANC kwazise izama ukuqhwaga ukhetho lwalunyaka. My lord, the clear intention, the ulterior purpose was to circumvent the political rights of the MK party and its fortunes in the forthcoming election. Uma isinqumo senkantolo esisagodliwe sigcina ngokuvuna iANC, lokho kuzosho ukuthi iMK angeke ikwazi ukuqhubeka nomkhankaso wayo wokhetho futhi kuzofanele ishintshe igama. Kusenjalo indimbane zabalandeli be-ANC nezeqembu umkhonto wesizwe zihlanganyele ngaphandle kwenkantolo ephakeme ehleli eThekwini. iANC iphikisana nokuthi MK party isebenzise leli gama kanye nophawu lomkhonto. Umabili ke amaqembu anethemba lokuthi inkantolo izovuna wona. Bekuvalwe imigwaqo engenele enkantolo ephakeme eseThekwini ngenxa obuningi bamalungu eqembu MK kanye nawe ANC. Amalungu eMK akholwa ukuthi ANC ayinalo ilungelo ngokomthetho ukuphosela inselele igama laleli qembu nophawu lwalo. Ithi lena imizamo yokuvimba iMK kuba ingenele ukhetho. Wabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma ekhuluma nabalandeli bakhe uthe izethulo ze-ANC bezingenasindo, wajubelela ngokuthi alikho iqembu elingathi igama umkhonto wesizwe ngelalo. Akukho cala eqinisweni. Uyabona ukuthi kuba bekuyicala nje libonakalayo vele phela belizosichitha thina ngoba amacala esakathi abusika ayasichitha nje
makuthiwa nje icala kukhona thina siluwini baye baxakeka kuleli bazokwenza njani ngoba alikho hayi ukuthi kushintsha inkantolo akashintshi bebengazi ukuthi bazothini. Kanti abaholi beqembu ANC baneqholo lokuthi leli qembu lizoqhubeka ukubusa izwe emva kokhetho likazwelonke. Noma yini into afuna uyenza as long as angayibizi ngomkhonto wesizwe ngoba ngumkhonto wethu lo. Kakade bahlala bekhona abantwana boqhekeko. Uqala nge-1960s nge-PAC. Kwaza nge-Group of 8. Kwaza ke ngoku xa sesingenile in a democratic South Africa kwavela gqi into kuthiwa yi-COPE. Ifile lo COPE ngoku. Nezinye ezimana ngovela. Ayonto entsha leyo. Isinqumo ke sigodliwe. Isishoshovu samalungelo nezenhlalakahle uMark Haywood usemdibi munye neRise Mzansi njengoba isemkhankasweni nje. Estatimendeni esikhishwe yiqembu iRise Mzansi yaqinisekisa ukuthi uHaywood uzolisiza iqembu ekuphuculeni inqubomgomo yalo aphinde asize kwakheni lombutho. uHaywood owaziwayo kwezombusazwe ube ingxenye yobuholi beqembu lezombusazwe elisanda kusungulwa iChange Starts Now njengoba ubusebenza njengosomaqhinga esebenzisana nabaqokelwe ikhundleni kulo leli qembu. Kodwa ke leli qembu umbukelela sungulwa ngoyengumphathi weFirst Rand uRoger Jardine lihoxile phela ekungeneleni ke ukhetho likazwelonke nolweyifundazwe la kulonyaka emva ukuthi lihlulekile ukuthola amaphesenti ayi-15 esabelo seyihlalo zesifunda. Inkantolo ephakeme ehleli eThekwini itshelwe ukuthi umzi weThemba Gwabeni ongumsola wesine ecaleni lokubulawa kaKeenan Forbes odume ngelika AKA kanye nomngani wakhe uTibelo Tibbs Mthwane wakhokhelwa isamba esiyi-1,880 zamarandi emva kosuku kubulawe uAKA nomngani wakhe. Umbuso uThabasola abahlanu ababhekene nezintolo zokubulawa kaKeenan Forbes wazakhela igama ngelika AKA bahlonzwa ukuthi bazithola kuphi izikhali zokusoconga uAKA ngokunjalo nezimoto zokufinyelela endaweni yesigameko. Gwabeni and applicant 5 Lindo were part of the group that went to collect the Mercedes-Benz and the firearms to be used in the shooting and killing the deceased on that day. They were driving in 2 vehicles, being the grey VW Polo and a silver Hyundai i10. Bezwalokho AKA bamlandela isuka esikhumulweni sezindiza ngaphambi kokuthi afike endaweni asocongwa kuyo. First deceased arrived in Durban by the King Shaka International Airport, La Mercy, KwaZulu-Natal in South Africa. The first deceased traveled with his entourage comprising of his disc jockey, DJ, bodyguard, manager and a photographer. They were picked up at the said airport and taken with identified vehicle to Hilton Hotel in Umhlanga, Durban, KwaZulu-Natal in South Africa. Leli cala lizoqhubeka mhla zimbili kuMbasa nonyaka. Mbukeli ke sisathi qu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. Ngithi mina ngiyaphakamisa ukuthi abangene kulo yamkhandla bafaki iSIU bangasilethela ama-Hawks because ama-Hawks akwi-payroll yabo labantu esikhalaza ngabo. I-ANC KwaZulu-Natal ikwamukele ngezandla ezimhlophe ukwesula esikhundleni kwamakhansela ayisithupha kumasipala waseMzumbe. South Africa, get ready for the most anticipated election coverage of 2024. I'm Blaine Herman and I invite you to the heart of political campaigns. I'm Sakina Kamwendo and we will be going beyond the headlines with in-depth discussions and insights into political party campaigns. And that's not all, Sakina. We will be visiting your area to give you a chance to engage authorities firsthand. So South Africa, don't miss out. Join us here on Elections 360. Stay informed and stay connected. Elections 360 South Africa every Sunday from 7 until 8 p.m. on SABC2 and SABC News.
siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mungabe usanda kungena odabeni ke oliphambili besibike ukuthi inkantolo ephakeme eThekwini isigodlile isinqumo esiphuthumayo se-ANC sokuvimbela iqembu lezombusazwe i-MK ukuthi lisebenzise uphawu kanye negama lomkhonto wesizwe. Mbukeli ikhumbula-ke ukuthi lezi ndaba zikhona na ku-YouTube uyicinga njengamagama athi SABC Izindaba, kanjalo-ke na ku-SABC Plus sikhona, uzosithola na kanjani. Izakhamuzi zaseMuletlane ezebediyela zisale ibambo ngezansi emva kwesigameko sokudubula esidlule nemphefumulo emine ekseni namhlanje. Osomatekisi ababili, umgibelo yedwa kanye nomunye bedlule endaweni yesigameko badutshulwe babulawa imoto ebidlula. Kusolakala-ke ukuthi lesi sigameko sihlobene nezimpi zemizila ezebediyela libohomo. Isibhicongo esidlule nemphefumulo emine. Kukholakala ukuthi izinkabi bezihamba ngemoto engaziwa ziqhamuke esithubeni zavulela ngenhlamvu emateksini amathathu abelibhekise eindaweni ezahlukene. We are afraid of the situation because this is happening for the third time and it's happening near police station. So we are, as a community, we are really afraid. We don't know whether we are safe or not because it's happening even during the day, midday. So our safety is more important, but we are not safe. Kafushane uthi ngizizwa ngibhlungu kakhulu ngaloko kwenzekile kule ndawo. Sengathi imphefumulo yabo bonke ingalala ngokuthula. Lesi sigameko sesithathu esihlobene nokudubula kule ndawo. Esokuqala senzeka ngoMasingana, esesibili senzeke ngenyanga edlule. Abashayeli bamatekisi bakule ndawo bathi sebehleli bethukizanya. The first one is the killing of the chairperson of association, and then after 2 weeks they killed the treasurer for the same association. And now is the third one, this one doing. Amaphoyisa athaseyithendeni zabasolwa. Athabeka sebeboshiwe mayelana nezigameko zokuqala ezimbili. Kujutshwe ithimba ukuba liphenye. We are told that they were driving in a BMW. We don't have the registrations numbers, but we believe someone somewhere saw something here. Abagibela bane baphuthunyiswe esibhedlela ukuze bethole ukwelashwa. I-ANC KwaZulu-Natal kwamukele ngezandla ezimhlophe ukwesula esikhundleni kwamakhansela ayisithupha kumasipala waseMzumbe ogwini oluseningizimu lesifundazwe. La makhansela amiswa emsebenzini inyakenye emva kokungalandeli umyalelo weqembu avota namaqembu aphikisayo ukususa imeya ye-ANC esikhundleni. La makhansela kasememezele ukuthi azojoyina iqembu elisanda kusungulwa, umkhonto wesizwe. Lo masipala okhungethwe izinkinga ugqame ngonyaka odlule ngesikhathi amalungu omphakathi ebhikisha efuna uhulumeni ungenelele ngokusheshsha ukuze kuxazululwe izinkinga ezikhona kulo masipala. Izingxabano ezingaphakathi kumasipala ziphazamise ukuhlinzekwa kwezidingo kubantu. Izingxabano eziqhubekayo phakathi kwamalungu omkhandlu we-ANC ziholele ekutheni amanye amakhansela avotele neqembu eliphikisayo. Isenzo sabo siholele ekutheni abaholi be-ANC esifundazweni bamise amakhansela ayisikhombisa. Ngithi mina ngiyaphakamisa ukuthi abangene kulo yamkhandla bafaki SIU bangasilethela ama-Hawks because ama-Hawks akwi-payroll yabo labantu esikhalaza ngabo okuyibona bathatha imali yabakhokhi bentela. Umaphumulo uthi ungaphathwa kahle kukamasipala ngesinye sezizathu esiholele ekutheni amakhansela amaningi asule esikhundleni. Ngonyaka odlule i-ANC yamemezela ukuxoshwa kukaMnumzane uSibonelo Maphumulo owayengusomlomo ngemumva wokuqondiswa izigwegwe. Akakhathazekile nemincane futhi abanalo futhi mangabe bethi bayazi ukhohlakazi. Ngicela umsakazo ukuqinisekisa ukuthi ngiyabacela mabahambe bayovulisa emaphoyiseni, mabahambe bayi-public protector, mabahambe bayi-SIU. Manje sekuzodingeka ukuthi kubanjwe ukhetho lokuchibiyela ukuze kuvalwe izikhala emawodini ayisithupha. Ingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMzumbe. Ihhovisi lomgcinimafa kazwelonke liyalelwe ukuthi lilungise uhlelo lokuphathwa kwemali yomphakathi. Lokhu kulandela ukuthi amalungu ePhalamende abhekela ukusetshenziswa kwemali yabakhokhintela iSkopa elalele umdonsiswano obuphakathi komgcinimafa kazwelonke kanye ne-SIU mayelana nenkontileka yenkampani yezobuchwepheshe i-Oracle. Treasury, don't invite trouble for yourselves, in the sense that you be the ones to set into motion precedents
which will come back to frustrate you. Usihlalo wale komiti uxelele isebe lezimali ukuba lilandele imithetho ukuze lingenzi umzekelo ombi eburhulumenteni. Le komiti ive ubungqina be-SIU ukuba isivumelwano nenkampani yakwa Oracle asikho mthethweni. The SIU has identified the following: that irregular SCM process were followed and there was non-compliance with SCM policy and legislation, and there was conflict of interest which was identified, and also we have identified fruitless and wasteful expenditure. Kodwa isebe lezimali limekwe lithi esisivumelwano sisemthethweni. We disagree that the contract was irregularly awarded, and we take each step of the procurement process and we outline why we believe that we have complied with the procurement process. Isebe lezimali lithi lilindele ingxelo ye-SIU phambi kokuba lithathe ingcebiso yomthetho, kodwa i-SIU yona ithi iziphumo zophando lwayo zisemthethweni kwaye ingxelo iza kunikwa umongameli kule nyanga izayo. Isebe lezimali linikwe iveki ezintathu ukuba liphendule ezi ziphumo zophando lwe-SIU. Kwiindaba ze-SABC, Ndingobulelani Philip eParlamente. Ihhovisi leKhomishana yamalungelo abantu eGauteng licubungule izikhalo zomphakathi ezingaphezulu kwe-1,500 onyakeni ophelile. Phakathi kwezinye zezinkinga esihlonzwe umbiko wehhovisi leKhomishana yamalungelo abantu esifundazweni, izinga eliphezulu kakhulu lokwentuleka kwamanzi nokungcola kwawo okubangelwa ukuchitheka kwedamgogo ikakhulukazi ezingxenyeni kumasipala basemfuleni ngaphansi kwesiyingi saseSidibeng. The number of complaints that we're seeing about from people who are saying that they're encountering sewage spillages which are affecting their homes. It goes as far as to Lesedi municipality and Sedibeng municipality, which all feed into this area. Obviously, there seems to be a contrast in terms of the response times based on people's geography, with the issue being more prevalent in particular townships and the response times from the municipalities being rather slow. Umbiko wekhomishana uthole nokuthi ungaphathwa ngendlela komasipala abathile eGauteng kuumthelela wezinkinga ngokuhlinzeka ngezidingo zomphakathi. The commission identified the issues with VAL to be under the critical infrastructure, which meant that if there was nothing done to ensure that the pollution in Val is not dealt with, then that there would be lots of spillage that's going to, and this was going right into people's homes, schools, sometimes like the creche you mentioned earlier, and the whole thing regarding even the infrastructure of the pipings and where the sewerage was taking place and all that stuff. Ikhomishana yamalungelo abantu ithole nokuthi ziyenyuka nezenzo ezihambisana nenkulumo enenzondo ezikoleni ezithile eGauteng. Abazali babafundi baseDamelin kuze kube manje basakhungathekile ngokuvalwa kwamakolishi amane. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uBlade Nzimande ukhiphe umbiko malungana nokuvalwa kwalamakolishi futhi waqinisekisa ukuthi awahambisani nemithetho yomnyango. Basakhungathekile abazali bezingane bezifunda kulamakolishi akhishiwe ohlwini lwezemfundo ephakeme. My refund, my son will start afresh because this qualification is not going anywhere. If I can say my son can come to this school to continue, what I'm going to do with the document? It's not valid. It's not going to be valid. It's going to be a degree that doesn't have value. Amakolishi amana ngaphansi kwe-Educo akhishiwe ohlwini lwezemfundo ephakeme ngenxa yokuphula imithetho yalomnyango. Poor quality of teaching and learning, lack of proper administrative support, poorly qualified staff, corruption and bribery, lack of response for requests for refunds, lack of professionalism, exploitation of poor students, non-payment of staff salaries and underpayment of staff salaries. Abanye abafundi baseDamelin bathi bese kukhona ukushaya amanzi selokhu bavula. There was no compliance.
especially when it comes to administration and student advisors. I would say that they're fast in charging school fees, reminding you that you're late with your payment, than resolving problems like portal issues. I-Educo ayizange iphendule ngalolu daba kusenjalo kunxuswe izisebenzi zakulamakoleshi kuba zisondele enkantolo yezisebenzi CCMA malungana nalokhu. Umnyango wezimfundo ephakeme unxusa abafundi kuba baziqinisekise izikhungo zemfundo ephakeme ngaphambi kokuba babhalise. Kanti ke mbukeli njengamanje ake sibheke kwezemidlalo. Ocija elakuleli uHugo Bruce unethemba lokuthi iqembu lakhe selingakwazi ukushaya noma ngabe liphi iqembu elikhulu ezwenikazi eAfrika. uBruce uhlabeke umxhwele ngendlela iBafana Bafana edlale ngayo ngesikhathi bambana neAlgeria ngamagoli amathathu enkundleni iNelson Mandela khona le eAlgeria izolo ebusuku. Emidlalweni wayizolo ebusuku iBafana Bafana ekleliswe endaweni yeshumi ezwenikazi eAfrika ibambane neAlgeria ekleliswe yaba ngeyesine. Njengoba nje inkundla ibigcwele phama, iBafana Bafana ibingesabi lutho nanoma ibisingenelwe igoli kuqala. uThemba Zwane uyena oshayela ukulinganisa emzuzwini ngama-34 ngaphambi nje kokuba kiwe ekhefini. uThemba Zwane ukuzibuya washayela esibili. Yize lamaqembu ebambane ngamagoli amathathu ocije lakuleli ujabulele indlela edlale ngayo iqembu lakhe. We played against a very strong team, but I don't think there was much difference between the quality of our game and the quality of the game of Algeria. Abanye abadlali basebancane bebeyingxenye yeqembu babambe elikhulu iqhaza leli kanti nomqeqeshi uzobagcina emidlalweni emibili yokuhlungela wendebe yomhlaba laphela kuleli lizobe ligadulisana neNigeria kanye neZimbabwe khona ngoNhlangulana. Without saying names, I think there were some players who convinced me. Ngaphansi kwesandla somqeqeshi odabuke eBelgium iBafana Bafana ikwazile ukuyibamba iqina umidlalo namaqembu aphezulu ezwenikazi eAfrika. Yadlala ngokulingana ngegoli elilodwa neIvory Coast ngomfumfu unyaka enye emidlalweni omngane. Elakuleli liphinde labambana neTunisia kanye neMorocco ekleliswe phezulu eAfrika njengoba beyidibene nje emqhudelwaneni weAfCON ekuqaleni kwalonyaka. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu noTimey wakwantshiza sisingeke qhu 8 kodwa emva komzuzwana sobe sesibuya ngaso ke isimo sezulu. Ngenibingelela babukele emakhaya ngiphinde nginamukele isimo sezulu sanamhlanje kusihla ke sibheke simi kanjani ke zikhona ke imvula ezinamandla emsana nawo ke lo moya obandayo kakhulu ngempela masibheke khona ke sifundazweni iEastern Cape kuyona kanjalo kweli kaMthaniya ngaphinde futhi silindele ke nje lezi ngayimvula ezingathini singasho nje ukuthi umkhemezelo khona ke sifundazweni eGauteng. Kanti kusasa sisakhona lezi imvula ezinamandla ethanda ukuthi nje iqiniseke nje ikakhulukazi ngempela khona ke kweli kaMthaniya kuyona kanjalo eFree State ngaphinde futhi silindele nakhona ke sifundazweni eGauteng kepha lithanda ukuthi nje limboze ngamafuku izulu ikakhulukazi ngempela khona ke sifundazweni iWestern Cape kuyona kanjalo esifundazweni iNorthern Cape. Kanti isixwayiso sethu sakusihle siphuma lapha na South African Weather Service sime kanje kukhona ke loka lezi imvula ke zinamandla ethanda ukuthi nje iqiniseke nje ikakhulukazi ngempela khona ke sifundazweni iEastern Cape ngaphinde futhi kulindele nje lokho akuduma kobunobungozi obuthanda ukuthi nje iqiniseke ikakhulukazi ngempela khona ke lapha na kweli kaMthaniya ngaphinde futhi kulindele naloko akuduma ke obunobungozi obuthanda ukuthi nje iqiniseke ikakhulukazi ngempela khona ke sifundazweni iNorthern Cape. Kanti ke amazinga okushisa kusihlwa ame kanje singalindela nje u15 ikakhulukazi ngempela khona ke eKapa lodumo kanti ke likhahlele singubo ke ikakhulukazi ngempela khona ke aPhington ngo21 thanda ukuthi nje lifudumale ke eGoli eSoweto kandonga ziyaduma khona ku Alexander ngo16 lithanda ukuthi nje libandeke khona ke Bethlehem ngo11 kanti Ladysmith singalindela u16 Pietermaritzburg ngo17 eThekwini u20 kanti kusasa singalindela nje u26 eKapa lodumo lashisa ngempela ke izulu ikakhulukazi ngempela khona ke aPhington ngo34 lashisa njalo ke Goli ngo27 Emelo singalindela nje u26 lashise eMusina ngo33 kanti ke eMnambithi u26 ePietermaritzburg limi nje ku24 nalandelisana ukuthi lishisa ke nakhona Richards Bay ngo27 lipholile ke izulu ikakhulukazi nje eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi ngo24 kanti ke East London singalindela nje u22 eGqeberha lithanda ukuthi nje liphola ke ngo21 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli
Mbukeli sizibeka lapha ke zehora lesikhombisa kusasa abakhona zakwethu neindaba zesiXhosa. Lo nyaka mbukeli umakha u16 years ngisebenza la endlini zokusakaza eSABC. Sibonga kakhulu ngoxhaso lenu nisale kahle.